Hello everyone. When you travel to Korea, what are you most excited about? That's right, the food. But have you ever looked about a place on Google Maps or TripAdvisor only to end up at an overpriced, mediocre tourist trap? Today I'm going to reveal the ultimate secret of how actual Koreans find real 맛집, authentic, delicious restaurants. I'll show you three fail-proof ways to avoid fake ads and find the hidden local gems. If you watch until the end, you will be hunting for food just like a looker. Hit that subscribe and like button, and let's get started. Method number one, using Naver, the Google of Korea. Koreans use Naver or Naver Maps way more than Google Maps when looking for restaurants. Here is the basic search formula: neighborhood name plus 맛집, or neighborhood name plus food you want to eat. For example, 홍대 맛집 or 강남 삼겹살. But here is the most crucial tip. Ignore the very top result. You will usually see a tiny badge that says ad or power link. These are paid placement by the restaurants, so just skip them. Also, when you look at the photos, be highly suspicious of places with perfectly laid, professional looking photos. High chance they spend all their money on interior design and marketing, not the food. What kind of photos should we look for? Realistic photos. Photos taken casually by actual customers with their smartphone. The lighting might be a bit dark, the angle might be weird, but the food itself looks insanely appetizing. We don't stop here. Find the place you like, take that exactly restaurant name and search in again on Naver. Look at the blog reviews, but immediately scroll to the very bottom of the post. If you see a banner of texting saying sponsored or provided by, skip it. We only trust 내돈내산, but with my own money, genuine reviews. Method number two is an app. You probably use a lot Instagram. The search keywords are the same. Neighborhood plus 맛집, just like neighbor. Don't fall for overly aesthetic, heavily styled photos. Look for vivid, low photos of people actually eating. However, you see a lot of these posts on Insta lately, right? Top 5 must visit restaurant in Hongdae. Those listicle style posts, you have to be careful with this. Why? Because a lot of times they sneak in paid sponsored restaurants among the actual local spots. So if you spot a place on Instagram and think, oh, this looks good, never go there immediately. Take just the name of that restaurant and do a separate hashtag search on Instagram. Or go back to Naver and search it there. You must cross check. Look for diverse, real photos from original people and check if there are any harsh reviews. This step is essential to avoid failing. Now, the third and final method. This is the ultimate local secret that doesn't even require internet searching. When you're walking down the street looking for food, just remember this. Restaurants with old faded signboards are most guaranteed to be good. Guys, fancy and highly Instagrammable restaurants are great, sure. But if you want to test the deep, authentic flavor of Korea, look at the signs. Look for places where the signboard color is completely faded and font looks like it's from decades ago. Koreans call these places nopo, or established eateries. Why are these the ultimate 맛집? Korea has one of the most fiercely competitive restaurant industries in the world. So if a place has survived for the long in the exact spot with that old sign without going out of business, that is absolutely proof that they have survived purely on taste and have a loyal local customer base. This isn't just my theory. A close friend of mine, who has been a Korean cuisine chef for 18 years,
uses exactly this method when he visits a new neighborhood. I can't guarantee 100% success, but in my experience, it has a 90% success rate. If you want to the real local taste and the vibe where Korean locals grab a drink of soju after work, trust the old signboard. Alright, today we covered the three ways Korean locals find true 맛집. Let's recap. First, when searching on Naver, filter out the ads and overly fancy photos and look for low honest reviews from real customers. Second, always cross-check Instagram listicle by searching the specific restaurant name again on Naver. Third, on the street, look for the old faded signboard that show the traces of time. If you remember these three things, your trip to Korea will become a perfect gastronomic journey. Try this method for your next meal and let me know in the comments how it went. If you find this video helpful, please subscribe and like. I'll be back with more useful tips for your Korea trip. 안녕하세요, 여러분. 한국 여행할 때 가장 기대하는 게 뭐죠? 맞아요. 바로 음식이죠. 하지만 막상 구글 맵이나 트리버 어드바이저를 보고 갔다가 비싸기만 하고 맛은 그저 그런 관광객용 식당에 실망한 적 있으신가요? 오늘은 한국 사람들은 도대체 어떻게 진짜 맛집을 찾는지 그 비밀을 모두 알려드리겠습니다. 광고에 속지 않고 내돈내산으로 찐 로컬 식당을 찾는 세 가지 방법. 끝까지 보시면 여러분도 한국인처럼 맛집을 찾을 수 있습니다. 구독과 좋아요 누르시고 시작해볼까요? 첫 번째 방법. 바로 한국의 구글, 네이버를 사용하는 겁니다. 한국인들은 식당을 찾을 때 구글 맵보다 네이버나 네이버 지도를 더 훨씬 많이 써요. 검색하는 기본 공식은 이렇습니다. 지역 이름 플러스 맛집 혹은 지역 이름 플러스 먹고 싶은 메뉴. 예를 들어 홍대 맛집이나 강남 삼겹살처럼요. 그런데 여기서 아주 중요한 첫 번째 팁. 검색 결과 최상단에 뜨는 곳들은 일단 무시하세요. 보통 파워링크나 광고라는 작은 글씨가 붙어 있을 겁니다. 이건 식당에서 돈을 내고 올린 거니까 가볍게 스킵합니다. 그리고 사진을 볼 때 전문 포토그래퍼가 찍은 것처럼 조명이 완벽하고 너무 화려한 사진이 있는 곳은 의심해 봐야 합니다. 인테리어나 광고비에 돈을 많이 쓴 곳일 확률이 높거든요. 우리가 찾아야 할 사진은 뭐다? 바로 손님들이 스마트폰으로 대충 찍은 듯한 조금은 어둡고 구도도 엉망이지만 음식 자체는 미친 듯이 맛있어 보이는 현실감 있는 사진입니다. 여기서 끝이 아닙니다. 마음에 드는 곳을 발견했죠? 그럼 그 식당 이름만 다시 네이버에 검색해 보세요. 그리고 리뷰 탭을 봅니다. 블로그 리뷰를 볼 땐 맨 밑으로 스크롤을 내려서 소정의 원고료를 받아 작성되었습니다. 또는 제품을 협찬받아 같은 문구가 있다면 네, 걸러주세요. 우리는 진짜 돈 내고 먹은 내돈내산 찐 리뷰만 믿습니다. 두 번째 방법은 여러분도 많이 쓰시는 인스타그램입니다. 검색 키워드는 네이버와 똑같아요. 지역 플러스 맛집이죠. 인스타그램에서도 네이버와 마찬가지로 너무 과하게 예쁘거나 세팅된 사진보다는 진짜 먹다가 찍은 듯한 생생한 사진을 위주로 보세요. 그런데 요즘 인스타에 이런 게시물 엄청 많죠? 홍대 꼭 가야 할 맛집 베스트 5. 이런 리스트형 모음글이요. 이거 조심하셔야 합니다. 왜냐하면 이런 게시물 중에는 진짜 로컬 맛집들 사이에 돈을 낸 광고 식당을 슬쩍 끼워 넣는 경우가 아주 많거든요. 그래서 인스타그램에서 여기 괜찮은데? 싶은 식당을 발견하면 절대 바로 가지 마세요. 그 식당 이름만 따로 빼서 인스타그램 해시태그 검색을 다시 하거나 아까 배운 네이버 검색으로 다시 넘어가야 합니다. 이렇게 크로스 체크를 해서 다른 평범한 사람들의 다양한 실제 사진과 호평은 없는지 꼭 확인하셔야 할 실패를 줄일 수 있습니다. 자, 이제 마지막 세 번째. 이건 인터넷 검색도 필요 없는 현지인들만의 궁극기입니다. 길을 걷다가 식당을 찾을 때 이것만 기억하세요. 간판이 낡고 빛바랜 오래된 식당은 무조건 평타 이상이다. 여러분, 엄청 팬시하고 인스타그램에 올리기 좋은 예쁜 식당들 물론 좋죠. 하지만 진짜 한국의 깊은 맛을 느끼고 싶다면 간판을 보세요. 간판 색이 다 바래고 글씨체도 옛날 스타일인 곳들이 있습니다. 한국 사람들은 이런 곳을 노포라고 부르는데요. 왜 여기가 찐 맛집일까요? 한국은 식당 경쟁이 전 세계에서 가장 치열한 곳 중 하나입니다. 그런데 그런 낡은 간판을 달고 그 오랜 시간 동안 그 자리를 지키며 망하지 않았다? 이건 오직 맛 하나로 수많은 단골을 거느리고 있다는 완벽한 증거입니다. 이건 제 뇌피셜이 아닙니다.
한식 요리 경력만 18년인 제 셰프 지인도 낯선 동네에 가면 무조건 이 방법으로 밥집을 찾아요. 100% 무조건 맛있다고 장담할 순 없지만 제 경험상 90% 확률로 대성공입니다. 진짜 로컬의 맛. 현지인들이 퇴근하고 소주 한잔하는 그런 분위기를 원하신다면 오래된 간판을 믿으세요. 자, 오늘 이렇게 한국 현지인들이 진짜 맛집을 찾는 세 가지 방법을 알아봤습니다. 정리해 볼까요? 첫째, 네이버에서 검색할 땐 화려한 사진과 칭찬 일색인 광고 리뷰를 거르고 손님들의 날 것 그대로의 리뷰를 찾을 것. 둘째, 인스타그램 리스트 글은 반드시 식당 이름만 따로 네이버에 크로스 체크할 것. 셋째, 길거리에서는 세월의 흔적이 묻어나는 낡은 간판을 찾을 것. 이 세 가지만 기억하시면 여러분의 한국 여행은 정말 완벽한 미식 여행이 될 겁니다. 다음 식사 때 이 방법들을 꼭 써보시고 결과가 어땠는지 댓글로 알려주세요. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저는 다음에 더 유용한 한국 여행 꿀팁으로 돌아오겠습니다. 다음에 또 만나요.